호세아서 8장 죄짓기용 제단이라니 나팔을 불어라 경보를 울려라. 독수리 떼가 하나님의 백성 위를 선회하고 있다. 나와의 언약을 깨뜨리고 나의 계시에 도전한 그들을 노리고 있다. 이스라엘은 나의 하나님 우리는 주를 아는 백성입니다 하고 부르짖겠지만 그들의 행동은 전혀 딴판이다. 이스라엘은 복된 것을 다 잃을 것이며 원수가 그들을 잡으러 올 것이다. Chapter 8. Altars for Sinning. Blow the trumpet, sound the alarm. Vultures are circling over God's people who have broken my covenant and defied my revelation. Predictably, Israel cries out, "My God, we know you." But they don't act like it. Israel will have nothing to do with what's good. And now the enemy is after them. 그들은 왕들을 세우면서 내게 묻지도 않는다. 제후들을 세우면서 내가 그 일에 관여하지 못하게 한다. 대신에 그들은 은과 금으로 여러 우상을 만든다. 그들을 파멸시킬 우상들을. 사마리아야 금송아지 신상을 쓰레기통에 던져라. 그 쓰레기 때문에 내 노가 끓어오른다. 도대체 언제가 되어야 바로 잡히겠느냐. 너희 이스라엘은. 그것은 사람이 조각한 물건이다. 하나님이 아니다. 그 사마리아 송아지 부러져 산산조각이 날 것이다. 그들을 보아라. 헛바람을 씹는 그들. 결국 광풍을 수확하게 될 것이다. 쭉정이인 밀은 밀가루를 생산하지 못한다. 설령 만들어낸다 해도 남들이 다 먹어치울 것이다. 이스라엘은 통째로 먹혔다가 내뱉어졌다. 이방인들에게 그들은 쓰레기다. 그들은 아시리아로 쪼르르 달려갔다. 미련한 들나귀들도 자기 종족을 떠나지 않거늘 어찌하여 미련한 나귀 에브라임은 밖으로 나돌며 돈 주고 정부를 산단 말인가. 이방인에게 몸을 파는 그들, 이제 내가 한 곳에 모으고 대적할 것이다. 그들은 곧 죄의 대가를 치르게 될 것이다. 대왕의 압제 아래 놓인 삶이 무엇인지 깨닫게 될 것이다. They crown kings, but without asking me. They set up princes, but don't let me in on it. Instead, they make idols using silver and gold, idols that will be their ruin. Throw that gold calf god in the trash heap, Samaria. I'm seething with anger against that rubbish. How long before they shape up? And they're Israelites. A sculptor made that thing. It's not God. That Samaritan calf will be broken to bits. Look at them, planting wind seeds. They'll harvest tornadoes. Wheat with no head produces no flour, and even if it did, strangers would gulp it down. Israel is swallowed up and spit out. Among the pagans, they're a piece of junk. They trotted off to Assyria. Why, even wild donkeys stick to their own kind. But donkey Ephraim goes out and pays to get lovers. Now, because of their whoring life among the pagans, I'm going to gather them together and confront them. They're going to reap the consequences soon. Feel what it's like to be oppressed by the big king. 에브라임은 제단들을 많이 세우고는 죄짓는 데 사용한다. 믿어지느냐? 죄짓기용 제단이라니 내가 그들을 위해 나의 계시를 상세히 적어놓았는데도 그들은 글을 읽을 줄 모르는 채 한다. 그들은 내게 희생제물을 바치고 그 고기로 잔치를 벌인다. 나 하나님은 조금도 기쁘지 않다. 아주 지긋지긋하다. 그들의 죄를 낱낱이 기억해 둘 것이다. 그 죄를 벌하여 그들을 다시 이집트로 돌려보낼 것이다. 이스라엘은 자기 창조자를 잊었고 그저 궁궐짓는 일로 분주했다. 유다는 요새 세우는 일에만 몰두했다. 내가 그 도성에 불을 보내어 그 요새들을 불태워버릴 것이다. Ephraim has built a lot of altars, and then uses them for sinning. Can you believe it? Altars for sinning. I write out my revelation for them in detail, and they pretend they can't read it. They offer sacrifices to me, and then they feast on the meat. God is not pleased. I'm fed up. I'll keep remembering their guilt. I'll punish their sins and send them back to Egypt. Israel has forgotten his maker and gotten busy making palaces. Judah has gone in for a lot of fortress cities. I'm sending fire on their cities to burn down their fortifications. 호세아서 9장 더러운 영적 공기에 오염된 너의 영혼. 이스라엘의 광란의 파티로 너의 삶을 허비하지 마라.
이교도들과의 파티로 너희 삶을 탕진하지 마라. 너는 틈만 나면 너희 하나님을 저버리면서 거리의 음란한 종교 파티에 끼어들어 닥치는 대로 창녀처럼 내 자신을 판다. 그 파티 음식은 아무리 먹어도 너희 배를 채워주지 못하고 결국 전보다 더 허기질 것이다. 이런 식이라면 머지않아 너희는 하나님의 땅에서 살지 못하게 될 것이다. 너희 가운데 어떤 자들은 이집트에서 파산하고 어떤 자들은 아시리아에서 환멸을 맛보게 될 것이다. 너희는 이집트와 아시리아에서 피난민 신세가 되어 하나님을 예배할 기회도 얻지 못할 것이다. 배급받는 빵과 물로 겨우 연명하지만 너희 영혼은 더러운 영적 공기에 오염될 것이다. 하나님의 나라에서 추방된 너희는 하나님의 줄일 것이다. 너희는 옛 거룩한 날들을 그리워하게 될까? 하나님의 축제일들을 그리워하게 될까? 조심하여라. 용케 작은 재난을 피해 간다고 해도 결국 너는 이집트의 불구덩이 속으로 들어가게 될 것이다. 이집트는 너희에게 저승사자가 될 것이다. 잡초밭에서 근근히 목숨을 부지하는 너희에게 은으로 만든 신이 무슨 도움이 되겠느냐. Chapter 9. Starved for God. Don't waste your life in wild orgies, Israel. Don't party away your life with the heathen. You walk away from your God at the drop of a hat, and like a whore, sell yourself promiscuously at every sex and religion party on the street. All that party food won't fill you up. You'll end up hungrier than ever. At this rate, you'll not last long in God's land. Some of you are going to end up bankrupt in Egypt. Some of you will be disillusioned in Assyria. As refugees in Egypt and Assyria, you won't have much chance to worship God. Sentenced to rations of bread and water, and your souls polluted by the spirit-dirty air. You'll be starved for God, exiled from God's own country. Will you be homesick for the old holy days? Will you miss festival worship of God? Be warned. When you escape from the frying pan of disaster, you'll fall into the fire of Egypt. Egypt will give you a fine funeral. What use will all your God-inspired silver be then, as you eke out a living in a field of weeds? 시간이 다 되었다. 재앙이 문턱까지 와 있다. 빚을 청산해야 할 날이다. 이스라엘이 이렇게 고함쳤느냐? 저 예언자는 미쳤다. 영의 사람은커녕 미추광이일 뿐이다 라고 고함쳤느냐? 다시 생각하여라. 너희가 지금 큰 공경에 처한 것은 너희의 죄 때문이다. 그 예언자는 지금 하나님의 명을 받아 일하며 에브라임을 보살피고 있다. 그러나 모두가 그에게 딴죽을 걸려고 하니 그는 모든 곳에서 심지어 하나님의 집에서도 미움을 받는다. 백성은 갈수록 질이 나빠지고 오래전 기브아에서 있었던 범죄, 차마 입에 담기도 역겨운 그것에 버금가는 죄를 짓는다. 하나님께서 그들의 죄를 모두 기록해 두고 계시니 그들의 죄의 대가를 치르게 하실 것이다. Time's up. Doom's at the doorstep. It's payday. Did Israel bluster? The prophet is crazy. The man of the Spirit is nuts. Think again. Because of your great guilt, you're in big trouble. The prophet is looking out for Ephraim, working under God's orders. But everyone is trying to trip him up. He's hated right in God's house, of all places. The people are going from bad to worse, rivaling that ancient and unspeakable crime at Gibeah. God's keeping track of their guilt. He'll make them pay for their sins. 돼지가 오물에 빠지듯 죄에 빠졌다. 오래전 내가 이스라엘을 처음 만났을 때 마치 사막에서 포도송이를 만난 것 같았다. 내가 너희 조상을 발견했을 때 마치 열매 맺는 무화과 나무를 처음 발견한 것 같았다. 그러나 이방 산당 바알부올에 이르자 그들은 돼지가 오물에 빠지듯 죄에 빠졌고 새로 알게 된 친구들과 함께 진창을 뒹굴었다. 이제 에브라임은 검정 새떼처럼 변덕스럽고 산만하다. 아름다움은 간 곳 없고 허둥지둥 떠들어댈 뿐이다. 정신없고 시끄러우며 불감증의 불임까지 아무것도 내세울 것이 없다. 수태도 출산도 하지 못한다. 설령 아기를 낳는다 해도 나는 그들에게 부모 자격이 없다고 선언하고 아이들을 빼앗아 갈 것이다. 그렇다. 내가 등 돌리고 떠나면 암흑의 날이 이 말이라. 내가 보니 에브라임은 자녀들이 미쳐 날뛰는 것을 방관하고 있구나. 차라리 그들을 잡아다가 당장 죽이는 편이 나으련만.
They took to sin like a pig to filth. Long ago, when I came upon Israel, it was like finding grapes out in the desert. When I found your ancestors, it was like finding a fig tree bearing fruit for the first time. But when they arrived at Baal Peor, that pagan shrine, they took to sin like a pig to filth, wallowing in the mud with their newfound friends. Ephraim is fickle and scattered, like a flock of blackbirds, their beauty dissipated in confusion and clamor, frenetic and noisy, frigid and barren, and nothing to show for it, neither conception nor childbirth. Even if they did give birth, I'd declare them unfit parents and take away their children. Yes, indeed, a black day for them when I turn my back and walk off. I see Ephraim letting his children run wild. He might just as well take them and kill them outright. 하나님 그들에게 주십시오. 그들에게 메마른 자궁과 말라붙은 젖가슴을 주십시오. Give it to them, God. But what? Give them a dried up womb and shriveled breasts. 길갈의 이방 산당에서 그들의 악이 모두 드러났다. 오, 그곳에 있는 자들을 내가 얼마나 혐오하는지. 그처럼 악한 짓을 저지른 그들, 내 땅에서 내쫓을 것이다. 더 이상 그들에게 사랑을 허비하지 않을 것이다. 그들의 지도자들은 반항하는 청소년 같다. 에브라임은 큰 타격을 입었다. 이제 뿌리가 시들어 열매를 맺지 못한다. 설령 기적적으로 아이를 가진다 해도 귀여운 아기들은 살아남지 못할 것이다. 내가 반드시 그렇게 할 것이다. All their evil came out into the open at the pagan shrine at Gilgal. Oh, how I hated them there. Because of their evil practices, I'll kick them off my land. I'm wasting no more love on them. Their leaders are a bunch of rebellious adolescents. Ephraim is hit hard, roots withered, no more fruit. Even if by some miracle they had children, the dear babies wouldn't live. I'd make sure of that. 나의 하나님이 그들에게서 손을 떼셨다. 도무지 들으려 하지 않는 그들, 이방 민족들 사이에서 이리저리 떠돌며 방랑하는 처지가 될 것이다. My God has washed his hands of them. They wouldn't listen. They're doomed to be wanderers, vagabonds among the godless nations. 호세아서 10장, 너는 내 힘을 믿었다. 이스라엘은 한때 푸르게 우거진 포도나무였고 풍성한 열매를 맺었다. 그러나 수확이 풍성해지자 그만큼 예배가 난잡해졌다. 돈이 많아지자 자기들 형상대로 우상을 만드는 일에 돈을 쏟아부었다. 다들 환한 미소를 짓고 다니지만 순전히 거짓이다. 범죄와 다름없는 미소다. 하나님께서 그들이 예배하는 산당들을 허물어뜨리시고 그 우상들을 가루로 만들어 버리실 것이다. Chapter 10. You thought you could do it all on your own. Israel was once a lush vine, bountiful in grapes. The more lavish the harvest, the more promiscuous the worship. The more money they got, the more they squandered on gods in their own image. Their sweet smiles are sheer lies. They're guilty as sin. God will smash their worship shrines, pulverize their God images. 그들은 이렇게 말하며 다닌다. 왕이 왜 필요한가? 하나님도 개의치 않는 우리들인데 그런 우리가 왕이라고 신경 쓸까? 대체 왕이 무슨 소용인가? 그들은 큰 소리치며 거짓말을 밥 먹듯 하고 뒷거래를 일삼는다. 하지만 그 거창한 말들은 결국 허풍과 쓸데없는 잡소리에 지나지 않았다. They go around saying, who needs a king? We couldn't care less about God, so why bother with a king? What difference would he make? They talk big, lie through their teeth, make deals. But their high-sounding words turn out to be empty words, litter in the gutters. 사마리아 사람들이 죄의 도시로 몰려가서 금송아지 신을 숭배한다. 흥행사격인 제사장들의 안내를 받아 밖으로 나가서 소리를 질러대고 날뛴다. 송아지 신을 가운데 두고 잔뜩 폼을 잡지만 그것이 얼마나 거짓되고 부끄러운 일인지 깨닫지 못한다. 그들은 금송아지를 아시에로 가져가서
대왕에게 선물로 바칠 계획까지 세운다. 그렇게 에브라임은 스스로를 웃음거리로 만들고 그 우스꽝스러운 우상들로 이스라엘을 욕보인다. People of Samaria travel over to Crime City to worship the golden calf god. They go all out, prancing and hollering, taken in by their showman priests. They act so important around the calf god, but are oblivious to the sham, the shame. They have plans to take it to Assyria, present it as a gift to the great king. And so, Ephraim makes a fool of himself, disgraces Israel with his stupid idols. 사마리아는 이제 흘러간 역사다. 그 왕은 강무리를 떠내려가는 죽은 가지다. 이스라엘이 즐겨 찾으며 죄짓던 곳들이 모두 무너져 내리리라. 엉겅퀴와 잡초들이 그 허물어진 제단을 장식할 것이다. 그러면 그들은 산들을 향해 이렇게 말할 것이다. 우리를 덮어다오. 또 언덕들을 향해 이렇게 말할 것이다. 우리 위에 무너져다오. Samaria is history. Its king is a dead branch floating down the river. Israel's favorite sin centers will all be torn down. Thistles and crabgrass will decorate their ruined altars. Then they'll say to the mountains, bury us, and to the hills, fall on us. 너희 죄는 기브아에서 처음 시작되었다. 오래전에 차마 입에 담을 수 없는 충격적인 죄. 너는 계속 그 죄를 고집해왔지만 이제 기브아에서 그 끝을 볼 것이다. 모든 죄를 끝장내는 전쟁을 통해 그렇게 될 것이다. 내가 그들로 하여금 교훈을 얻게 할 것이다. 나라들이 패를 지어 그들을 칠 때 그들은 기브아에 기브아를 더한 만큼의 쓴맛을 보게 될 것이다. You got your start in sin at Gibeah, that ancient, unspeakable, shocking sin. And you've been at it ever since. And Gibeah will mark the end of it, in a war to end all the sinning. I'll come to teach them a lesson. Nations will gang up on them, making them learn the hard way, the sum of Gibeah plus Gibeah. 에브라임은 곡식 밟기를 좋아하던 잘 훈련된 남송아지였다. 지나가다 그녀의 튼실하고 매끄러운 목을 본 나는 에브라임에게 멍에를 씌우고 들에서 부리고자 했다. 유다는 밭을 갈게 하고 야곱은 썰해지를 시키려 했다. 의를 심어 사랑을 거두기를 원했다. 자, 준비된 땅을 갈자. 하나님과 더불어 땅을 갈자. 마침내 의가 무르익어 수확할 때가 되면 그분이 오실 것이니 그러나 너희는 악한 길을 갈았고 악의 곡물을 수확했으며 거짓의 야채를 먹었다. 너는 내 힘을 믿었으며 무기와 사람의 힘을 자랑했다. 전쟁이 내 백성 가운데 화산처럼 터져서 너의 방어진들이 모조리 쑥대밭이 되고 말 것이다. 승리한 살만왕이 베다벨 성을 쑥대밭으로 만들고 엄마와 아기들을 바위에 메어 치던 때처럼 될 것이다. 이것이 바로 너희 하나님의 백성이라는 너희 앞에 놓인 일이다. 이것이 모두 너희가 저지른 전대미문의 악 때문이다. 어느 날 아침 너희가 자리에서 일어나 보면 이스라엘이 왕과 왕국도 사라져 버린 것을 보게 될 것이다. Ephraim was a trained heifer that loved to thresh. Passing by and seeing her strong, sleek neck, I wanted to harness Ephraim, put Ephraim to work in the fields. Judah plowing, Jacob harrowing. Sow righteousness, reap love. It's time to till the ready earth. It's time to dig in with God until he arrives with righteousness ripe for harvest. But instead, you plowed wicked ways, reaped the crop of evil, and ate a salad of lies. You thought you could do it all on your own, flush with weapons and manpower. But the volcano of war will erupt among your people. All your defense posts will be leveled. As viciously as King Shalman leveled the town of Beth Arba, when mothers and their babies were smashed on the rocks. That's what's ahead for you, you so-called people of God, because of your off-the-charts evil. Some morning, you're going to wake up and find Israel, king and kingdom, a blank, nothing. 호세아서 11장 내가 어찌 너를 단념하겠느냐. 이스라엘이 어린아이였을적 나는 그를 사랑했다. 내 아들아 하고 큰 소리로 그를 불러냈다. 이집트에서 불러냈다.
그러나 다른 자들이 부르자 그는 나를 버리고 가버렸다. 그는 인기 좋은 음란한 신들을 숭배하고 갖고 놀기 좋은 신들로 종교 노름을 벌였다. 그래도 나는 그의 곁을 떠나지 않았다. 에브라임의 길을 인도해 주었다. 압제받던 그를 구해 주었다. 그러나 그는 나의 도움을 전혀 인정하지 않았다. 내가 그의 유모차를 밀어주고 아기처럼 번쩍 들어 뺨을 부비고 허리 굽혀 젖을 주던 일을 알아주지 않았다. 이제 그는 다시 이집트로 돌아가고 싶어한다. 아시리아한테 가고 싶어한다. 내게 돌아올 생각은 하지 않는다. 그래서 도성들이 위험한 곳이 되었다. 살인사건이 급증하고 개선의 노력은 번번이 무산되었다. 내 백성은 나를 저버리는 일에 필사적이다. 바알신에게 달려가 도와달라고 기도하지만 그 신은 손가락 하나 까딱하지 않는다. 그러나 에브라임아, 내가 어찌 너를 단념하겠느냐. 이스라엘아, 내가 어찌 너를 단념하겠느냐. 내가 어찌 너를 아드마처럼 망하도록 놔두며 가련한 스보임처럼 황폐해지도록 내버려 둘 수 있겠느냐. 나는 그런 생각을 하는 것조차 견딜 수 없다. 내 온몸이 거부한다. 아무리 노여워도 나는 그렇게 하지는 않을 것이다. 에브라임을 멸망시키지 않을 것이다. 왜 그러겠느냐. 나는 하나님이지 사람이 아니기 때문이다. 나는 거룩한 하나님이며 지금 여기 너희 가운데 있다. Chapter 11. Israel played at religion with toy gods. When Israel was only a child, I loved him. I called out, my son, called him out of Egypt. But when others called him, he ran off and left me. He worshipped the popular sex gods. He played at religion with toy gods. Still, I stuck with him. I led Ephraim. I rescued him from human bondage. But he never acknowledged my help, never admitted that I was the one pulling his wagon, that I lifted him like a baby to my cheek, that I bent down to feed him. Now he wants to go back to Egypt or go over to Assyria, anything but return to me. That's why his cities are unsafe. The murder rate skyrockets and every plan to improve things falls to pieces. My people are hell-bent on leaving me. They pray to God Baal for help. He doesn't lift a finger to help them. But how can I give up on you, Ephraim? How can I turn you loose, Israel? How can I leave you to be ruined like Admah, devastated like luckless Zeboam? I can't bear to think such thoughts. My insides churn in protest. And so, I'm not going to act on my anger. I'm not going to destroy Ephraim. And why? Because I am God and not a human. I'm the Holy One and I'm here in your very midst. 내 백성이 마침내 하나님을 따르게 될 것이다. 내가 포효하리라. 사자처럼. 그러면 놀란 내 자녀들이 서쪽에서 뛰어오리라. 그들이 놀란 새들처럼 이집트에서 나오고 겁먹은 비둘기들처럼 아시리아에서 나오리라. 내가 그들을 다시 고향집으로 데려갈 것이다. 하나님의 말씀이다. The people will end up following God. I will roar like a lion. Oh, how I'll roar. My frightened children will come running from the west. Like frightened birds, they'll come from Egypt, from Assyria like scared doves. I'll move them back into their homes. God's word. 영혼을 파멸시키는 거짓말들. 에브라임은 입만 열면 거짓말이다. 이스라엘이 하는 말은 한마디도 믿을 수 없다. 유다도 나을 것이 없다. 그도 값싼 신들에 중독되었다. Soul-destroying lies. Ephraim tells lies right and left. Not a word of Israel can be trusted. Judah, meanwhile, is no better, addicted to cheap gods.